Hello and thank you so much for joining me this evening for Maisha Prime News. My name is Rida Tibet Karing and you can follow this on Facebook and YouTube Maisha Television Kenya. Welcome and let's kick off our bulletin with some politics. After a tour of Trans Nzoia County on Monday, Deputy President William Ruto on Tuesday took the Hustler Movement campaigns to Kakamega and Bungoma counties. The DP kicked off his series of rallies and stopovers in Likuyani, that is in Kakamega County. In his speech, the second in command hit out at leaders seeking for endorsement from a section of leaders. Antonio Sundwa reports. The President William Ruto on Tuesday said the next head of state will not be imposed on Kenyans. The DP insisted that the country's fifth president will not be elected in a bedroom, but by the people of Kenya in a free and fair elections. Ama namna gani? Unajua sasa hawa wanaume wengi tumewashinda pande zote. Tumewashinda na mpango tuko naye hawana. Chama tuko naye hawana. Sera tuko naye hawana. Sasa ile kitu imebaki kwao ni porojo na propaganda. Simulisikia wakisema ya kwamba ati Deputy President hawezi kufika 2022. Si ule mzee wa Nyororo alikuwa anasema hivyo? Ati huyu hawezi kufika kwa debe. Sasa hii wameanza propaganda ingine. Wamesema hata huyu Deputy President akishinda kura, ati deep state na system haiwezi kukubali atangazwe kuwa president. Mnasikia hiyo borojo? Mnasikia hiyo propaganda? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa Likuyani. Nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Ruto spoke at Konambaya in Likuyani constituency, Kakamega County during his presidential campaigns targeting the western region. Amesema nianze na hapa nyumbani nipate kuwasalimia sawa sawa, na tukule tunaweza kwenda mbele pamoja. Kwanza watu wa hapa Kakamega County na watu wa Likuyani constituency, mimi kwanza nataka niwashukuru sana kwa kuwa marafiki zetu. Tuliomba kura yenu mwaka wa 2017 na mkatupatia kura yenu. The DP was referring to the powerful Mount Kenya Foundation, the elite club of business tycoons from President Uhuru Kenyatta's backyard. May I invite all the directors of MKF, please? We want to give a small gift of appreciation to our chief guest, led by our chairman. Directors of MKF, please come to the podium. The tycoons have endorsed ODM boss Raila Odinga as their preferred choice to succeed Uhuru. Right, before you go, please settle down. We want to say the final words, please. The DP said his competitors in the State House have nothing to offer to ordinary Kenyans other than pushing constitutional amendments to create imperial president. Ya kujua kujipanga ama namna gani? Unajua sasa hawa wanaume wengi tumewashinda pande zote. Tumewashinda na mpango tuko naye hawana. Chama tuko naye hawana.
sera tuko naye hawana. Sasa ile kitu imebaki kwao ni porojo na propaganda. Simulisikia wakisema ya kwamba ati deputy president hawezi kufika 2022. Si ule mzee wa Nyororo alikuwa anasema hivyo, ati huyu hawezi kufika kwa debe. Sasa hii wameanza propaganda ingine, wamesema hata huyu deputy president akishinda kura, ati deep state na system haiwezi kukubali atangazwe kuwa president. Mnasikia hiyo porojo? Mnasikia hiyo propaganda? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa Likuyani, nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? He said Raila, through his handshake, sabotaged the Jubilee's Big Four agendas, which was to check unemployment amongst the youths. His statements appeared to be directed to Raila, whom he has accused of destroying Jubilee Party and programs after his handshake with Uhuru. The DP said that if elected as the president in August, his administration will pump billions of shillings into the economy to ensure unemployed youths and small-scale traders are supported. Mimi nimewaambia kabla hamujabadilisha katiba ati muongeze vyeo mamlaka ya viongozi, kwanza tunataka tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana. Tubadilishe uchumi, tupange biashara ya hawa kina mama. In another bid to endear himself to the majority of poor Kenyans, the DP promised a further 50 billion shillings, targeting small-scale traders if he wins the August polls. Uchumi, tupange kilimo ya hawa wazee. Ama namna gani watu wa Lugari? Tunakubaliana? Ndio mimi nasimama hapa kuambia mwaka ujao, mwaka huu, tukimaliza uchaguzi, agenda yetu ya kwanza tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro-processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Hiyo ndio priority yetu number 1. Priority yao ati ni kubadilisha katiba, watengeneze rais pepari, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Priority yetu ni kupanga. The DP is on an extensive tour of Western Kenya to market his presidential bid as he seeks to woo the region's bigwigs to support him. Hii mwaka tutaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo. Ninyi mnanielewa? Waache kulalamikia milioni 1, milioni 2. Hawa watu wametuzoea na sio ya kwamba hawana pesa. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. The church has reaffirmed on the need for peaceful coexistence of all Kenyans to ensure harmonious living during the electioneering year. Members of Pentecostal churches in the Mavuko under leadership of Bishop Michael Waweru of Beheri Restoration Ministries have urged Kenyans to cultivate seed of love amongst themselves to ensure the country remains united before and after the polls. Speaking during a religious event to mark 5 years at the Ministry of Mlolongo, Waweru urged Kenyans to get the COVID-19 jab, saying that Omicron virus was spreading fast, endangering the communities. Mahali ulipo chukua chanjo kabla ya uchaguzi, maana tutaenda kupanga foleni na tutakutana na watu walio na ugonjwa ama watu walio na nini, na ni vizuri uweze kuwa umedungwa shindano. Mahali popote ambapo tutakuwa tukiwachagua wale ambao sisi wenyewe tumewapenda na tumependa sera zao, basi tuwachague kwa amani na tuhakikishe ya kwamba mahali penyewe sisi tuko tudumishe amani. Aspirants eyeing the Kakamega gubernatorial position on ANC ticket have vowed to work on a consensus and pick one candidate who will be people's favorite in a bid to ensure the party gets as many representatives as possible. Speaking in a function in Western Kenya, Kakamega Senator Cleophas Malala said the region is in support of Musalia Mudavadi and begged the residents to support his presidential ambition. Millicent Makoha reports.
2022 has been famed as an election year, and Mulembe politics has taken the bond by its own. Kakamega gubernatorial is heating up, and it's now evident that the quite number of aspirants are in the seat. Leaders who are in supportive ANC leader Musalia Mudavadi are looking for a formula that will ensure the Western region is locked under Mudavadi and ANC party. The first step being able to find consensus on who to support for Kakamega gubernatorial seat. Kakamega Senator Cleophas Malala said he has a talk to all the person and see to step out consultation to whom to support. Kwamba hatutaruhusu tugawanishe kura yetu ya huku juu. Mimi nikisimama, Khalwale asimame, Kutima asimame, Savula asimame, tutakata kura zetu na kiti itarudi kule kule ambapo kumetoka. Si ndio? Ndiposa mimi, Mheshimiwa Khalwale, Mheshimiwa Kutima, tumekubaliana kwamba tunaenda kukaa chini. Tuelewane, tutoe mtu mmoja. Malala took a swipe at Savula for leaving ANC and joining ODM party. Savula announced he has joined Azimio la Umoja and said his political ambitions will now be shaped by ODM party come 2022. Na tulikuwa tumesema kwamba mimi na Mheshimiwa Ayub Savula tutaenda kwenye nominations. Watu wachague ni nani anaweza kuwa gavana. Lakini nimenguruma kidogo, Savula akakimbia mbio, amepotea. Ameenda kwa chama cha ODM. Na leo amekuwa kule Lugari. Mimi nadhania yeye bado anasimama ugavana. Ametangaza kule Lugari kwamba ameacha kuwania kiti cha ugavana, anatafuta kazi ya secretariat katika muungano wa Azimio la Umoja. Sasa Savula, hata kama umetoka kwa chama cha ANC, kazi ya secretary. ANC leaders supporters have stood to any presidential candidates who is wooing Mudavadi on your side, that Mudavadi is in the race to State House, terming the way as a waste of time. Juzi Ruto amekuwa kule Mumias akisema kwamba amekuja kwa sababu Musalia amemtuma. Pia Raila akakuja kule anasema ametumwa na salamu za Musalia. Musalia sasa nataka watu wajue kwamba haendi kwa Ruto, haendi kwa Raila, anaenda mpaka kwa Debe. Anaenda mpaka kwa Debe. Yeye anatafuta running mate. Anatafuta mtu ambaye anaitwa deputy president. Na tumeweka net kule Central. Tumeweka net kule Coast. Tumeweka net mpaka kule Ukambani. Malala said his meeting in Mumias on 31st December was a clear indication that Mulembe Nation is eager on its political cause, and it's all about time. Mulembe leaders work on strengthening the region politics. Serikali yote ilikuja hapa. Magavana, sijui magavana 20, Raila Amolo Odinga, Atuoli, Eugene Wamalwa, wakasema kwamba ati mkutano itakuwa Buhungu peke yake. Mimi peke yangu nikaunda mkutano kule Mumias. Nikawaambia nataka Waluya wote wakuje Mumias. Hapa Buhungu wale watu walikuwa wamejaa ni mapolisi na watu kutoka Kisumu. Lakini Mumias Waluya walikuwa wamejaa kwa wingi kabisa. Hiyo ni ishara kwamba Waluya wamechoka. Sasa hivi tuko nyuma ya Musalia Mudavadi. This comes even as Kakamega Governor Wycliffe Oparanya criticized Mudavadi candidature, and his One Kenya Alliance counterpart Moses Wetangula insisting Western leaders cannot win the presidency in 2022. Hao watu wa Oka kuna mahali wanaenda. Reporting for Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. And it is a sigh of relief for tens of thousands of families in Webuye East that would have been displaced in the Chetambe Hills Forest after the government revoked the gazettement of the Chetambe-Webuye Hills Forest land in Bungoma County. Addressing affected families at Sipala High School, Environment Cabinet Secretary Honorable Kiriako Tobiko announced the withdrawal of the gazette notice that affected residents who had not been compensated. Bushebi Jr. with more. The
government has revoked the gazettement of the Chetambe-Webuye Hills forest land that would have displaced tens of thousands of families in Webuye East. Thousands of residents were at risk of being rendered homeless following the gazettement of Chetambe Hills in Webuye East sub-county can now breathe a sigh of relief. Wakati gani hata hatujakaa pamoja kama wananchi wa Chetambe Hills tangu kutoka kwa taraji ya Kabrengu mpaka huko Lugulu hatujaongea tukaona ni kitu gani inatakiwa ifanywe. Sasa wanaandika tu kwa gazeti ya kwamba mlima wa Chetambe umechukuliwa. Sasa hapo tukaanza kulia ya kwamba mlima wetu unaenda wapi au mashamba yetu inaenda wapi. Miaka ya mbali sana wazungu wakaufukusa kutoka Lugari, kutoka Moisbridge, tukarudi pande hii. Sasa sisi tulishangaa ati mashamba imekuwa gazetted. Hatupingi, lakini ukweli wa mambo ni nani alikaa na nani wakaongea ndio wakasema hii mashamba inakuwa gazetted ikue forest. Kitu cha pili, maongeo yote ambayo yanaweza kutendeka inatendeka na stakeholders, na sisi ndio tuko stakeholders hapa. We invest very heavily. Addressing affected families at Sipala High School on 3rd January, Environment Cabinet Secretary Honorable Kiriako Tobiko announced that the withdrawal of the Gazette notice that affected residents who had not been compensated has been carried out. Notice ilitolewa itakuwa published, hiyo itakuwa withdrawn with immediate effect. Senate wataendelea na kazi yao, hakuna shida, wacha waendelee, lakini yetu tumemaliza na hiyo ni amri ya rais wetu. The Cabinet Secretary Kiriako Tobiko had gazetted the hills as a water catchment area, a move that was facing opposition from residents. Residents who hold that it is their ancestral home and risk being rendered homeless filed a petition in the Senate. They wrote another petition to Environment CS Kiriako Tobiko. Madam Speaker, allow me to end by urging this House that our duty to protect counties and the people in the counties is sacrosanct and fundamental. That the government cannot just wake up one morning and gazette people's ancestral homes as a public forest without public participation, without any consultation, and without any justification. And that this House has a duty, Madam Speaker, to protect the people of Webuye East and Chetambe Hills where the forest is to be gazetted. 30,000 people being uprooted, Madam Speaker, is not a joke, and there's nowhere they will go to. Tobiko had in June this year gazetted 406 hectares of Chetambe Hills as forest land. The gazetted area touches half of Webuye town, part of Pan Paper Factory, and a recently built interchange on the Great North Road and residential areas. On Monday, Cabinet Secretaries Eugene Wamalo of Defense and Peter Munyo of Agriculture visited the affected and assured residents that the Cabinet had unanimously agreed to halt the eviction process to allow for more consultations. That's also an institution that has a role to play. Na ikiwa Senate iko pale na wameleta petition, sisi tulicommit your petition. Na kama kuna njia waziri atamaliza haraka, tutafurahi. That's all we want. We want a solution. Kuna njia nyingi ya kuua paka, ya kuua kinga ndio kuile embeo. Kama hii itafaulu sawa, lakini pia kwa Senate itakuwa kwa record kwamba petition ilikuja na ikajadiliwa na waka make recommendation so that this issue should never come up at any other time. Gavana wetu alisema kando na miwa na miradi mingine, the hottest potato today ni Chetambe, a historic site ambayo inachunguza sisi sote. Na rais alisema ndugu yangu Tobiko aje akae na Takuso Council of Elders. Tusifanye siasa na jambo muhimu kama hili. Usilete hapa mambo yako ya bonga point. Atutafutia hapa bonga point. This is serious business. Kama rais mwenyewe amesema kitu fulani ifanyike, why do you want to follow atiko petition kwa Senate? Hiyo petition mkimaliza Senate, baada ya kwenda retreat huko Mombasa muandike report, itaenda wapi?
Last year, while terming the move to declare the over 400 hectares as government land as unconstitutional, Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa had said the move will displace over 30,000 residents who have lived there for decades. The MP said residents have title deeds for the land they reside in at the hills, adding that they were not consulted before the decision was made. Gone are the days where the government will implement its policies without consulting the people. Public participation is at the center of our constitution, and nobody can wish that away. Recently, we had also some attempts by government to build dams in Tongaren constituency. So we are going to resist in the same civility, in the same manner that we resisted putting up of dams in Tongaren, towards any attempt by government to gazette Chetambe Hills as forest land. We are going to come out in large numbers. Our voices is going to be heard everywhere in terms of resisting what the government plans to do in Chetambe. In the 19th century, the hills harbored a fort for the great ruler of the Tachoni and Bukusu communities, also known as Chetambe Yifile. This fort had houses for the families and cattle kraal. In the middle of the fort, there was a sacred tree known as the Omutoto, which was regarded as holy. It was the place where elders paid their respects and offered animal sacrifices to the gods. While the government insists that residents were compensated long time ago, some locals say most people were never compensated. So, if the government had been saying that they do not have money, we cannot therefore not allow them again to inconvenience another population of Kenyans in the name of gazetting Chetambe Hills as government forest land. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Migori County Women Representative Dr. Pamela Odhiambo has come out in support of students' drug tests in secondary schools. Dr. Odhiambo supported the move by the school's Board of Management, which witnessed school unrest and bans on the proposed mandatory drug test of their students ahead of school opening. She said that the drug test should not be narrowed down to only schools that experienced the unrest, but to all schools across the country. Dr. Odhiambo, in the Education Committee, noted that the drug test will help to identify indiscipline cases earlier and avoid dormitory burning.